ఆత్మీయులందరికీ మీ రేడియో సఖి జయ నమస్కారం. జయభేరి కార్యక్రమానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. హాంకాంగ్ నుంచి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షంగా చేస్తున్నందుకు హాంకాంగ్ సమయం ఒకసారి చెప్పేసుకుందాం. హాంకాంగ్ లో ఇప్పుడు సమయం రాత్రి 9:02 అయింది. ఇక్కడ వాతావరణం 16.1 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉంది. గాలిలో తేమ 63% ఉంది. ఆత్మీయులందరూ కులాసాన్ని తెలుస్తాను. పండుగలు బాగా, సంక్రాంతి వేడుకలన్నీ బాగా జరిగాయని ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఈ రోజు అంటే శనివారం కూడా వీకెండ్ మీరు బాగా జరుపుకున్నారని తెలుస్తాను. అయితే ఈ రోజు మనతో పాటు ఒక ప్రత్యేక అతిథి ఉన్నారు. వారితో మనం పరిచయం చేసుకోబోతూ ఉన్నాము. వారి వివరాలు చెప్పాలి అంటే, అతిథి అనే కన్నా ఒక చిన్న అబ్బాయి మనతో పాటు ఉన్నాడు అనమాట. అబ్బాయి పేరు సిద్ధార్థ్ పిల్లి. మరి సిద్ధార్థ్ శ్రీవాస్తవ్ పిల్లి అని అతని పూర్తి పేరు. ఇతని గురించి మీరు ఈ మధ్యకాలంలో వినే ఉంటారు. ఏమని వినుంటారు? ఏంటంటే అతి పిన్న వయసులో ఇతను విజ్ కిడ్ గా పేరు పొందాడు. అలాగే ఇంత చిన్న వయసులోనే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీకి సిఇఓగా కూడా ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. మరి ఇంత చిన్న వయసులో, చదువుకునే వయసులో ఆటలు పాటలు, పిక్నిక్లు, సరదాలు, యూట్యూబ్లు అవి ఇవి చేస్తూ ఉన్న వయసులో, ఆడుకునే వయసులో మరి కుర్రాడు ఉద్యోగం చేస్తూ అలాగే ఎన్నో వింత వింత సమాజానికి ఉపయోగపడే యాప్స్ ను కూడా కనుక్కుని అతను ఎన్నో అద్భుతమైన యాప్స్ చేశాడు. ఉదాహరణకి AIM అనేది ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ అన్నమాట. ఇది దాదాపు 100 భాషల్లో ఇది అనువదిస్తూ ఉంటుంది. ఇది పెద్దవాళ్లకు ఉపయోగపడేందుకని సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం అని చేసినట్టు అర్థమవుతోంది. కానీ ఈ వివరాలన్నీ మనం సిద్ధార్థ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అలాగే ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తో యూనివర్సెస్ అని మెడికల్ కోడర్ యాప్ తయారు చేశాడు. మరి హస్తవాణి అంటూ సైన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ అనే యాప్, ఇది ఇంకోటి అతను తయారు చేశాడు. అలాగే కాలేజ్ కౌన్సిలర్, స్టూడెంట్ మెంటర్ ఫర్ అకాడమిక్స్ అని, తర్వాత ఎర్త్ క్వేక్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇండెక్స్ అని, స్టాక్స్ అండ్ ఫైనాన్స్ బాట్స్, మరి అలాగే ఒక చెట్టుకి ఎన్ని ఆకులు ఉంటాయో కూడా కౌంట్ చేసే పద్ధతిలో లీఫ్ కౌంటింగ్ అనేది ఒకటి, గ్లోబల్ వీట్ ఛాలెంజ్. ఇలా ఈ అబ్బాయి ఎన్నో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఎన్నో యాప్స్ ని తాను రూపొందించడం జరిగింది. మరి అసలు ఈ అబ్బాయి ఏంటి, ఇతని మెదడు ఎలా పనిచేస్తుంది, అంత త్వరగా ఎలా ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాడు, చదువుకుంటూ ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నాడు, అలాగే ఉద్యోగం ఎలా చేస్తున్నాడు, ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు కానీ ఇంకా ఉద్యోగం ఎలా చేస్తున్నాడు, కేవలం 17 ఏళ్ల కుర్రాడు ఇవన్నీ చేయటం అనేది అద్భుతం. అందులోనూ ఏషియాస్ యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ గా, అలాగే IITలో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నాడు. మరి ఈ అబ్బాయి సంగతి ఏంటి, వాళ్ళ అమ్మా నాన్న అసలు ఈ అబ్బాయికి రోజు ఏం తినిపిస్తున్నారు, ఈ అబ్బాయి ఇంత చలాకీగా చురుగ్గా ఎలా ఇవన్నీ చేస్తున్నాడు కనుక్కుందాం. సరేనా? మరి ముందుగా ఆహ్వానించేద్దాం మనం సిద్ధార్థ్ పిల్లిని. హాయ్ సిద్ధార్థ్. హాయ్ మ్యామ్. హాయ్, ఎలా ఉన్నావు? నేను బాగున్నాను మ్యామ్, మీరు? బాగున్నాను. మరి సిద్ధార్థ్ తెలుగులో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు, మధ్య మధ్యలో ఇంగ్లీష్ కూడా మాట్లాడేస్తాడు, ఏమనుకోవద్దు. సిద్ధార్థ్, మరి రోజు డైలీ రొటీన్ ఏంటి అసలు? పొద్దున్న లేవగానే ఏం చేస్తావు, ఎన్నింటికి లేస్తావు? నార్మల్ గా నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలి. సో like 5:30 AM కల్లా కొంచెం గెటప్ అయిపోయి రెడీ అయిపోవాలి ఫర్ మై స్కూల్. సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను నార్మల్ గా లైక్ మా స్కూల్కి వెళ్ళేసి లైక్ అకాడమిక్స్ అవన్నీ అక్కడ కంప్లీట్ చేసి ఇంటికి వస్తాను. అండ్ లైక్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత లైక్ ఐ ట్రై టు వర్క్ ఆన్ మై అదర్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్. సో నేను చేసే యాప్స్ కానీ లేదా లైక్ నా IIT వర్క్ కానీ ఆర్ ఎనీథింగ్ నేను లైక్ ఇంటికి వచ్చినాక చేస్తాను. అండ్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే లైక్ స్కూల్కి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ కొన్ని మీటింగ్స్ కానీ అయినా ఉండొచ్చు. సో అప్పుడు నేను ఇంట్లో ఉంటాను కానీ, కాబట్టి IITకి వెళ్తాను. బట్ అయితే అమ్మా నాన్న ఏం చేస్తుంటారు? బేసికలీ వాళ్ళిద్దరు కూడా IT రంగంలోనే ఉన్నారా? అదే ఆల్సో ఇన్ ద IT ఫీల్డ్? సో బేసిక్లీ మా మదర్ లైక్ ఈవెన్ మా మదర్ కూడా ఇప్పుడు క్యాప్జెమినీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా పనిచేస్తున్నారు. అండ్ మా నాన్న కూడా క్యాప్జెమినీలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా లైక్ పనిచేస్తారు ఇద్దరు. సో నాట్ క్యాప్జెమినీ బట్ డిఫరెంట్ కంపెనీ, బట్ ఇద్దరు IT ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు. ఓకే.
దట్స్ గుడ్ టు నో. అంటే మరి వాళ్ళిద్దరు జాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ వర్ గోయింగ్ టు స్కూల్. How did this happen? How did this twist happen that you had the urge to learn languages? అందులో different computer languages. How did this happen? ఎలా అయింది? అంటే లైక్ నేను చిన్నప్పుడు లైక్ చాలా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాను. అంటే ఇంతటా అడిక్టెడ్ టు కంప్యూటర్స్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పుడు. లైక్ ల్యాప్టాప్ లో లైక్ స్కిబ్బీస్ కానీ లేకపోతే ఫ్రివ్ కానీ లేకపోతే సబ్వేస్ ఆఫ్ ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటాను. అండ్ లైక్ అలా ఆడినప్పుడు లైక్ I just had some doubts, like ఈ గేమ్స్ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తారు ఇలాంటివన్నీ. సో నేనేం చేశానంటే లైక్ మా డాడీని అడిగాను, లైక్ ఈ గేమ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు అది అని. లైక్ ఆయన ఏం చూపించారంటే ఒక కంప్లీట్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లో చూపించారు. లైక్ ఒక గేమ్ ఎలా అవుతుంది, లైక్ ది ప్రోగ్రామింగ్ బిహైండ్ దట్, సాఫ్ట్వేర్ బిహైండ్ దట్, ఇవన్నీ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. తర్వాత నేను ఇంకొంచెం వికీపీడియా ఇంకా స్కిడిపీడియాకి వెళ్ళి నేను ఓన్గా రీసెర్చ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత లైక్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ గేమ్స్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, కాల్సిన లాజిక్స్ ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ నేను తర్వాత రీసెర్చ్ చేశాను. అండ్ స్లోగా ఐ థింక్ దట్ క్యూరియాసిటీ నన్ను కొంచెం లైక్ ఇంకా నేర్చుకోవాలని ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ మోర్. సో బట్ అది నేర్చుకోవడానికి మీ నాన్నగారు అమ్మ ఏమన్నా హెల్ప్ చేశారా? లైక్ ఇద్దరు ఐటీలో ఉన్నారు కాబట్టి యువర్ డౌట్స్ ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ వాళ్ళనే అడుగుంటావు. సో లైక్ I mean, like my daddy anyways, like he knows Java, like ఆయన QA test automation side ఉన్నారు. సో లైక్ నాకు చిన్నప్పుడు లైక్ అట్లీస్ట్ బేసిక్ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుస్తాం కానీ ఇంట్రడ్యూస్ మీ టు లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట. లైక్ జావాతో లైక్ సింపుల్ యాప్స్ ఎలా చేయొచ్చు, అండ్ కేస్ అయితే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న కుకీ క్లిక్కర్ గేమ్స్ కానీ లేకపోతే సింపుల్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ నాకు లైక్ మన డాడీ అలా కొంచెం చిన్నగా నేర్పించారు. సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే జావా ఎందుకంటే మా డాడీకి వచ్చేది. సో ఆయన బేసిక్స్ చెప్పేసినాక నేను తర్వాత మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఓన్ గా నేర్చుకుని కొన్ని సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ అలా చేస్తూ స్టార్ట్ చేశాను. సో ఓకే, సో at what age this curiosity actually started off? 5 years, 6 years, 7 years ఎప్పుడు? అంటే నేను లైక్ నా ఫస్ట్ లైక్ నేను లైక్ 6 years ఉన్నప్పుడు, మీన్ సారీ 7 years ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం నేను నాకు ప్రోగ్రామింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను. దాని ముందు లైక్ ఇంట్లో లైక్ అట్లీస్ట్ మా కజన్స్ లేకపోతే దే గేవ్ మీ లైక్ స్మాల్ PSP అనమాట, లైక్ వెరీ స్మాల్ వన్. అండ్ నేను లైక్ చాలా సేపు కాంట్రా ఇలాంటి గేమ్స్ ఆడేవాడిని. సో కొంచెం అక్కడ అడిక్ట్ అవుతాం, ల్యాప్టాప్ లో కొంచెం గేమ్స్ అడిక్ట్ అవుతాం, ఇలా స్టార్ట్ అయింది 7 years అప్పుడు. అండ్ తర్వాత 7 years కి లైక్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఇలాంటివన్నీ స్టార్ట్ చేసినాక ఇట్ ఆల్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దేర్. అప్పుడు మరి మీ నాన్న అమ్మ కోపళ్ళా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి చదువుకో, స్కూల్కి వెళ్ళు? అంటే అది లైక్ ఐ మీన్ నాకు మెయిన్ ఒక ఐ మీన్ అందరికి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్యాషన్స్. లైక్ ఐ నో సమ్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కొంచెం they're into music, some of them are into like sports అలా ఉన్నారు. అండ్ నేను అప్పుడు ఐ థింక్ మా లైక్ మై పేరెంట్స్ కూడా దాన్ని అలా కన్సిడర్ చేస్తారు, జస్ట్ ఒక సపరేట్ థింగ్ లాంటిది, సంథింగ్ అది ఎడ్యుకేషన్ నుంచి కొంచెం అసైడ్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్స్ లాగా పెట్టారు దాన్ని. అండ్ దట్స్ హౌ ఇట్ వెంట్. ఓకే, అండ్ సో యు ఆర్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ దోస్ లాంగ్వేజెస్. నాకు కంప్యూటర్ గురించి ఏమీ తెలియదు. ఓకే, అలాగే ఏఐ అంటే ఏమీ తెలియదు. ఏఐ అంటే అమలాపురం తెలుసు, ఆత్రేయపురం పూతరేకులు తెలుసు, ఐ అంటే ఇడ్లీ తెలుసు, ఐ అంటే ఇండియా తెలుసు, అంతే. ఓకే, సో బేసికలీ ఏఐ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇప్పుడు కంప్యూటర్ లో ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకున్నావు అది చెప్పు ఫస్ట్. సో నార్మల్ గా నాకు వచ్చిన కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అన్ని ఇప్పుడు జావా వచ్చు, ఐ నో పైథాన్, ఐ నో లైక్ 7+ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. అండ్ దాంతో పాటు దిస్ ఆల్సో లైక్ ఫ్యూ డిజైన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అవి కూడా తెలుసు. బట్ లైక్ మోస్ట్లీ లైక్ పైథాన్ తోనే యూ కెన్ క్రియేట్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్ అనమాట, లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తో. సో లైక్ పైథాన్ నేర్చుకున్న తర్వాత దాని మీద సర్టెన్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ కానీ సబ్ టాపిక్స్ ఉంటాయి. సో ఎక్కువ నేను ఆ సబ్ టాపిక్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. బట్ ఐ నో లైక్ 7+ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ఒక డౌట్ వస్తుంది ఇప్పుడు చాలా మందికి, ఏదైనా సే ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కానీ లేదా అంటే ఎనీ అదర్ ఆర్ట్స్ లో కానీ వాళ్ళకి ఒక రోల్ మోడల్ ఉంటారు. యూనో వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయిపోయి ఓకే వాళ్ళలాగా చేయాలి, ఆర్ యూనో ఐ మస్ట్ బి బెటర్ ఆఫ్ దెన్ దెమ్ అని ట్రై చేయడం అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ యూ అట్ దట్ ఏజ్ యూ వర్ జస్ట్ ప్లేయింగ్ గేమ్స్. ఎలా, ఈస్ దర్ ఎనీ రోల్ మోడల్? అఫ్ కోర్స్ అమ్మా నాన్న ఆర్ ద బెస్ట్ రోల్ మోడల్స్ అఫ్ కోర్స్,
బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డిడ్ యూ థింక్ యూ హ్యాడ్ సమ్ రోల్ మోడల్ అలా ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళలాగా చెయ్యాలి అని అనుకోవాలి అట్ దట్ యంగ్ ఏజ్? అంటే లైక్ అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఐ వాజంట్ డ్రైవెన్ టువర్డ్స్ బై అ పర్సన్, బట్ లైక్ డెఫినెట్లీ కొంచెం ఒక ఇన్స్పిరేషన్ లేకపోతే ఐ కెన్ లుక్ అప్ టు దెమ్. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే నేను లైక్ పీపుల్ లైక్ ఐ గెస్ దిస్ థింగ్ స్టీవ్ జాబ్స్ అలా నాకు కొంచెం చాలా I felt that. ఇంకా చెప్పాలంటే I mean I didn't watch like recent గా, I mean not recently but కొన్ని years back Social Network చూసాను. It's a movie by about like Facebook and Mark Zuckerberg and all that. So yeah, అలాంటివి చూసినాక after reading the biographies and stuff, at least కొంచెం ఆ tinkering and innovative mindset and like వాళ్ళ mindset ఒక simple concept నుంచి they making like such cool and huge apps, అలాంటివన్నీ నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అయ్యింది. సో like కొంచెం inspiration I can say, and one more being Elon Musk, I guess. Even starting up this whole journey from like PayPal to like yeah. And I mean there are some other influences like for example KSI Gani Lapote, this Kaitnath and these other people who are pretty like they have this mindset towards them where they want to achieve their goals, like take off it, and also for that yeah I had that. Okay. Wow, at that young age you had the ability to understand these languages and put them into application, at the same time trying to understand how the పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ స్టీవ్ జాబ్స్ లాంటి వాళ్ళు, ఎలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు ఎలా పనిచేస్తున్నారు అని వాళ్ళని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వాళ్ళ బయోగ్రఫీస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి you were able to spend so much time. What time are you studying? How much time are you catering for your studies? How are you able to manage? I mean like right now it's pretty all right, but like చెప్పాలంటే like I think 7th grade అప్పుడు కూడా I was managing it pretty all right. Like ఏంటంటే I was kind of lucky for lockdown to happen because online classes were like కొంచెం it gave me more time to focus on like my programming and all this stuff as well. But and academics వచ్చేసరికి I don't really pay full attention also. అంటే నార్మల్ గా మా మమ్మీ చెప్తే నేను 1 day బ్యాటింగ్ చేస్తానని because I studied the last few months. Okay. So yeah, even my 10th 11th exams could I studied end, but yeah I get like good enough marks. I'm pretty all right in there. Yeah. అయితే ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నావు కదా? Yes. Yeah. ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా? ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్. ఏం సబ్జెక్ట్స్ చదువుతున్నావు ఇంటర్ లో? సో నేను ఎంపీసీ తీసుకున్నాను. ఎంపీసీ. ఓకే. మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ. ఆ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నవన్నీ మీ formulas and applications you try to see somewhere within your computer languages also, codes? Yeah, I mean I think physics lo me mak like signal preparations unnai, and signal preparation is like logical gate operations like or and or nor this like res and ilanti different untai. And I think yeah I think konni concepts koncham overlap avutadi. Even for example maths lo we have statistics, so data science ki statistics is actually pretty useful. Very like even yeah like people like ఇప్పుడు ఎవరైతే they're trying to move into this field of AI and machine learning, I think the concepts like statistics కానీ లేకపోతే like Bayes theorem, binomial theorem, calculus or sigmas and alphas, all these other like different multivariate mathematics ఉంటుంది. So it's very useful for that because most computer science concepts are like ఇవన్నీ mathematics foundations చూస్తుంది. So it's very useful for that. Yeah. Wow, that's amazing. అయితే ఇప్పటివరకు ఎన్ని అవార్డ్స్ వచ్చాయి అబ్బాయి? నేనైతే లిస్ట్ చదవలేను. హౌ మెనీ అవార్డ్స్ హావ్ యూ రిసీవ్డ్ సో ఫార్? లైక్ 2022 లో సాక్షి ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్ వచ్చింది. Other than that, yeah, I know you got international awards too. Like ఏంటో అవి చెప్తావా ఒకసారి? Yeah, so basically yeah I mean of course I got Sakshi Excellence Award in this 2022 appudu vachindi. And yeah I got that award from the governor of Telangana. Gravitation was 9.0, and tarvata I got this Byju's Young Genius Award by News 18 TV. Had naku like 2022 lo vachindi. Tarvata I mean recently naku Samsung ki I got invited there. So Samsung oka competition host chesaru, Samsung's office tomorrow ani, where basically all these social apps and all this stuff like every apps koncham chaala social values istundi. It's like great for humanity, and all these apps kind of projects untayo. There's almost like
20,000 people all over India వీళ్ళందరూ దీన్ని సబ్మిట్ చేశారు, and I got selected in top 10 for Samsung Solve Tomorrow. So I won that prize, and I got like a 1.4 lakh worth of Samsung prizes for them. Oh, so cool. Congratulations on that. Yeah, thank you. నిజంగా ఆత్మీయులు మీరు ఎవరైనా ఏమన్నా అడగాలి అనుకుంటే, సిద్ధార్థ్ పిల్లితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే మీరు కాల్ చేయొచ్చు. కాల్ చేయాల్సిన నంబర్స్ మీ అందరికీ తెలిసినవే, అయినా కానీ ఒకసారి చెప్పేస్తాను. మరి సిద్ధార్థ్ ని మీరు టెక్నికల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు, మీ లాంగ్వేజెస్, కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ గురించి కానీ, లేదా అంటే సాఫ్ట్వేర్ గురించి ఏదైనా సరే టెకీ క్వశ్చన్స్ అన్ని అబ్బాయి రెడీగా ఉన్నాడు ఆన్సర్ చేయడానికి. యుఎస్ఏ నుంచి కాల్ చేయాలనుకుంటే 703-659-2199, యూకే అయితే 020-3287-8674, ఆస్ట్రేలియా 02-8006-8674, భారతదేశం నుంచి అయితే 7799-1988-89. ఎక్కడి నుంచైనా స్కైప్ ద్వారా కాల్ చేయొచ్చు. స్కైప్ ఐడి tori.live1. అలాగే మీరు జీమెయిల్ చేయొచ్చు torielive@gmail.com. మీరు సిద్ధార్థ్ ని అడగాల్సింది ఎలా చదువుకుంటున్నాడు, ఎలా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఈ రోజుల్లో పిల్లలు మొబైల్ కొనుక్కోవడానికి నాకు 50,000 ఇవ్వు, 60,000 ఇవ్వు, 1,00,000 ఇవ్వు అని అడుగుతారు. కానీ ఈ అబ్బాయి చదువుకుంటూనే అంత సంపాదిస్తున్నాడు. మరి అలాగే చదువుకుంటూ, అలాగే ఉద్యోగం చేసుకుంటూ, అంతేకాకుండా తనకి నచ్చిన ప్యాషన్ ఏదైతే ఉందో యాప్స్ క్రియేట్ చేయడం, తర్వాత తను రీసెర్చ్ చేసుకోవడం, అవి ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు. మరి ఈ చిన్న అబ్బాయి, గుంటూరు తెనాలి కుర్రోడు, ఇవన్నీ ఎలా చేస్తున్నాడు అని అడగాల్సిందే. మరి అంటూ ఒక ఆత్మీయులు ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. వి హ్యావ్ అ కాలర్, లెట్స్ టేక్ అ గెస్ట్. నమస్తే అండి, జయబేరికి స్వాగతం. హాయ్. హలో, హాయ్. Hi, my name is Arman. Arman. Yes. Oh, hi Arman, how are you? I'm doing well. I'm really into like Uh, computers and everything, and that like he amazed me. Oh, he Oh, amazes thank you. Okay, yeah, talk to him. Yeah. So Yeah, that's like, hi Arman. what's Hi. your motivation to work? How do you like when you get tired or like when you get bored of doing the same thing? Like, what's your motivation? I mean, I think mostly I think sometimes I do get bored, and I sort of play like Valorant or Fortnite with my boys. I think that's one part of it. So I do that, and yeah, I think even I mean sometimes I just I just play some games like Ayush and Sheila. That's one game I like to play here and there. But other than that, yeah, I mean that's pretty much it. And I don't really find my work that boring. It's pretty much all right. But yeah. Oh, that's amazing. So like, do you like have CBD in your home or like, yeah, how does it work? Well, yeah, I think I have used Kubernetes in my like in my like in the work I do. I mean, it's kind of well, it's balanced. Like, I mean, sometimes it's like the one I'm doing is like internship level sort of thing, so it doesn't I don't know, it doesn't go too hard on me. So I tend to manage that. Yeah. Oh, that's genuinely amazing. So like, Thank you. Arman, are you studying also, or are you working? Where are you calling from? I'm calling from Hyderabad actually. Like, I'm studying right now in 12th grade. Oh, okay. Yeah. So good to know you. Thanks for calling in. Any other questions for Siddharth? Yeah, just one last question. Like, so how exactly did he learn? Like, what sources did he use to learn? Like, all the KS and the Tyson and everything, all of that. It is Yeah, I mean, yeah. Okay, yeah, I mean, so basically, I did some. I mean, I haven't specifically done a complete course yet. I've been learning since like when I was 7 years old. I've been doing a bunch of projects, and I've been, working on some stuff and here and there. So there's not like a complete course or something which I followed. It's just a bunch of projects, bunch of research papers headed here and there. One of it is like Keso's research paper was like really good. His course on like I think there is on the machine learning was like really good. So that's one course I can recommend. And if you're someone who's into like beginner, until like if you're starting into computer science like very recently and you want to learn more, there's something called this CS50 Kaizen edition. That's a pretty good course as well. So I mean, yeah, if you're a beginner, I think these courses are like
really good to start out. Oh, got it. Thank you so much, Siddharth, for explaining to me. Yeah, totally. Yeah, that's good. Thanks, Arman. Thanks for calling in. Yeah. Thank you. Yeah. ఇప్పుడు అతను అడిగినట్టుగా ఎక్కడి నుంచి చదువుకుంటూ ఉంటావు, ఏం చదువుతూ ఉంటావు, ఎలా టైం పాస్ అవుతుంది, బోర్ కొట్టప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటావు. దీస్ ఆర్ ఆల్ మాకు వీఆర్ ఆల్ ఆర్డినరీ పీపుల్ మ్యాన్. సో వీ వాంట్ టు నో హౌ యూ థింక్ అండ్ హౌ యూ ప్రాసెస్ ఆల్ దిస్. ఎక్కడి నుంచి అంత టైం దొరుకుతుంది అని. Yeah, I mean, like normal గా అయితే, I mean, like ఇంటికి వచ్చేసరికి I can manage my academics. It's not really like they're hard for me at this point, but like mainly చెప్పాలంటే, yeah, I think courses వచ్చేసరికి the ones I told Arman. So Arman నేను చెప్పిన courses like CS50 అని, or else లేకపోతే Andrew NG's Andrew NG's like machine learning course కానీ, deep learning course కానీ, and it's like really good courses. So they help you, they strengthen the fundamentals. A computer science ఇంకా AI ML వచ్చేసరికి. ఓకే, సో ఈ కోర్సెస్ ఆన్లైన్ ఉన్నాయా? Yeah, courses online, and they're also free, ma'am. Yeah. Okay. So other than that, when you started off actually applying your skills of coding and creating apps and all that, what was your first project that you did for yourself and you thought, yeah, you did it good? Yeah. Actually, like first project నేను జావాతో చేశాను. సో నేను అప్పుడు I was like 8 or 9 years or something. సో నేను అప్పుడు జావా ఇంకా like కొంచెం నేర్చుకుంటున్నాను. అండ్ అప్పుడు ఏంటంటే లైక్ మా మమ్మీకి కొన్ని రెసిపీస్ ఉంటాయి, అండ్ షీ ఫైండ్స్ ఇట్ హార్డ్ టు ట్రాక్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్. సో నేను ఏం చేశానంటే ఒక సింపుల్ జావా అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేశాను, వేర్ మా మదర్ లైక్ తన రెసిపీస్ అన్ని చూసుకోవచ్చు. అండ్ చూసుకున్నాక ఇట్స్ లైక్ హోమ్ రెసిపీ మేనేజర్ లాంటి యాప్ చేశాను జావా. సో దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ యాప్. అండ్ తర్వాత అమ్మకి హెల్ప్ చేసావా రెసిపీస్ అని? సో ఐ మీన్ లైక్ అక్కడ స్టార్టింగ్ లైక్ మై ఫస్ట్ యాప్, అండ్ తర్వాత ఐ బిల్డ్ more and more apps as I went on. So that gave you the confidence that you can yeah, pretty much. Like I think like నాకు ఎలా అంటే learning అనేది I do it on this practical basis, where like instead of just learning courses, or if I just learn a research article, I don't like and the complete నాకు అర్థం కాదు. So I try to make a project like knowledge I have to actually apply it, and then I can understand what I'm trying to do better. So that's how I work. మరి ఇప్పుడు స్కూల్లో మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ యాక్చువల్లీ టీచర్స్ కి తెలుసు కదా దట్ యు మేక్ సచ్ యాప్స్ అని. Did they ever seek your help in doing any of their work అని చెప్పచ్చు basically? Yeah, like normal గా మా physics HOD sir ఉన్నారు, and like his name is Ramesh Gundla sir. So ఆయనకి ఏంటంటే he just wanted an app for like ఆయన క్లాస్ ని రికార్డ్ చేస్తానికి వాడిన యాప్. సో ఆయన లెక్చర్స్ తర్వాత ఇవ్వచ్చు అని. సో యూ వాంటెడ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో నేను ఒక చిన్న ఐ మేడ్ ఒక వెరీ సింపుల్ యాప్ అనమాట, వేర్ ఇన్ దట్ ఫోన్ ఆయన క్లాస్ మొత్తం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఐ మేడ్ దిస్ AI యాప్ లైక్ టూల్ థింగ్, వేర్ క్లాస్ రికార్డింగ్ లెక్చర్ మొత్తం నోట్స్ కి కన్వర్ట్ చేస్తారు AI తో. లైక్ ఇట్స్ ఆల్ లైక్ డీటెయిల్డ్ నోట్స్, సో స్టూడెంట్స్ తర్వాత రిఫర్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని. సో ఐ మేడ్ దట్ యాప్. బాగుంది, ఆయన పని ఈజీ అయిపోయింది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ హెల్ప్స్ హిమ్ అండ్ హిస్ ఫ్యూచర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ అనదర్ ఫ్రెండ్ ఆన్లైన్. నమస్తే అండి, జయభేరికి స్వాగతం. నమస్తే. నమస్తే అమ్మా, మీ పేరు, ఎక్కడి నుంచి మీరు కాల్ చేస్తుంది? రోహిత్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. రోహిత్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు. ఏం చదువుతున్నావు బాబు? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పెషలిస్ట్. సారీ, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పు, కొంచెం బ్రేక్ వచ్చింది. ఓకే, కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పెషలైజేషన్. ఓకే, సిద్ధార్థ్ తో మాట్లాడాలి. సిద్ధార్థ్ తో మాట్లాడచ్చు. అడగండి, ఏం అడగాలనుకుంటున్నారు సిద్ధార్థ్ ని? అవును, మనం ఈ మిషన్ లెర్నింగ్ కానీ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ డెప్త్ గా నేర్చుకోవాలంటే ఏ రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు మీరు? సో నార్మల్ గా అది ఆండ్రాయిడ్ ఒక కోర్స్ ఒక మంచి కోర్స్ డీప్ లెర్నింగ్ మీద. ఇట్స్ అబౌట్ లైక్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్. సో ఆ కోర్స్ లో చాలా ఫండమెంటల్స్ నుంచి వెళ్తారు. ఐ మీన్ ఫస్ట్ మషిన్ లెర్నింగ్ చెప్పి హిల్ గో అబౌట్ సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్, అన్సూపర్వైజ్డ్ లెర్నింగ్. అక్కడే కొంచెం న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తారు, లైక్ ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అవి,
bias levels ఏంటి, global gradients ఏంటి, he'll explain all the concepts చాలా బాగా చెప్తారు. సో అక్కడ నుంచి మీరు నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కాగల్ అది తెలుసా? యా క్యాగిల్, అవును, డేటా సెట్స్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. యా సో క్యాగల్ డేటా సెట్. క్యాగల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కొంచెం కొన్ని ఫ్రేమ్ వర్క్స్ లేకపోతే ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఒక న్యూరల్ నెట్వర్క్ వాడాలన్నా దానికి స్టార్టర్ నోట్ బుక్స్ ఒక డేటా సెట్ కి స్పెసిఫిక్ గా. సో ఆ స్టార్టర్ నోట్ బుక్స్ లో కొంచెం రెఫరెన్స్ గా తీసుకుని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ వాళ్ళు ఎలా వాడుతున్నారు దాన్ని, తర్వాత యూ కెన్ ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. బట్ బేసిక్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ కి ఐ వుడ్ రికమెండ్ ది ఆండ్రో ఎన్జీస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ కోర్స్. ఓకే, అంటే ఇది పెయిడ్ కోర్సా లేకపోతే ఫ్రీగా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది? లేదు, ఇది ఫ్రీ అండి, ఫ్రీ. ఐ థింక్ యూట్యూబ్ లో కూడా ఉంది. అంటే యూట్యూబ్ కి ఉన్న ఛానల్ ఉన్నాయా మీరు ఫాలో అయ్యేది? అంటే స్పెసిఫిక్ అంటే సెంటెక్స్ అని ఒక ఛానల్ ఉంటుంది. ఆయన కొంచెం అదే కంప్యూటర్ విజన్ ఇంకా డీప్ లెర్నింగ్ మీద కొన్ని వీడియోస్ ఇస్తారు. అండ్ తర్వాత మీకు ఎన్పిటిఎల్ ఐడియా ఉంటే తెలుసు, ఎన్పిటిఎల్ లో కూడా లైక్ యాక్చువల్లీ మా ప్రొఫెసర్, లైక్ మా ఐటీ హైదరాబాద్ ప్రొఫెసర్, హిస్ నేమ్ ఇస్ వినీత్ అండ్ బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఆయన కూడా ఒక డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ సిఎన్ఎన్స్ మీద, కన్వల్యూషనల్ నెట్వర్క్స్ మీద కొన్ని సిరీస్ చేశారు. అండ్ ఈవెన్ దట్స్ గుడ్ కోర్స్. కొంచెం లైక్ ఫండమెంటల్స్ అండ్ మీ ఓన్ గా కంప్యూటర్ విజన్ లైక్ లైక్ సిఎన్ఎన్స్ అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇట్స్ గుడ్ కోర్స్. అవును. మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా చేశారా? అవునండి, చేశాను. మిషన్ లెర్నింగ్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమన్నా చేశారా? కొన్ని డిస్కషన్. ఓకే, సో నేను మోస్ట్లీ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేశానంటే రీసెంట్ గా యూనివర్సిటీస్.టెక్ అని ఒక యాప్ బిల్డ్ చేశాను. అదేంటంటే యుఎస్ లో హెల్త్ కేర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, లైక్ ఇన్సూరెన్స్ బేస్ వాళ్ళకి. సో ఇదేంటంటే యుఎస్ లో హెల్త్ కేర్ తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏమైనా లైక్ ఒక పేషెంట్ అడ్మిట్ అయితే మీ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ తీసి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు మనీ ఇవ్వాలంటే యూ నీడ్ సర్టెన్ ఐసిడి అండ్ సిపిడి కోడ్. సో మేము ఒక ఏఐ ఆటోమేటెడ్ కోడ్ డెవలప్ చేసాము. అది ఆటోమేటిక్ మెడికల్ కోడ్స్ అదే డిజైన్ చేసి ఇస్తుంది. దట్స్ వన్ ప్రాజెక్ట్ ఐ వర్క్డ్ ఆన్. ఇంకోటి ఏంటంటే దర్స్ దిస్ జాబ్ లైక్ ఐఐటి హైదరాబాద్ ఇప్పుడు నేను పనిచేసేది ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ ఏఐసిఓఈ యాప్స్ లైక్ క్లాసిఫికేషన్ మోడల్స్ కానీ లేకపోతే కొన్ని ఆబ్జెక్ట్ డిటెక్షన్ మోడల్స్ ఫర్ లైక్ క్లాస్ డిటెక్షన్, ఎన్విరాన్మెంటల్ హజార్డ్స్ డిటెక్షన్, ఇంకా సంథింగ్ కాల్డ్ స్పేషియల్ టెంపో అనాలిసిస్. అదేంటంటే అనామలీస్ డిటెక్ట్ చేస్తానికి బేస్డ్ ఆన్ సమ్ డేటా సెట్ స్కోర్స్ ఇలాంటివి వాడి. సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దోస్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ రైట్ నౌ. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రీవియస్ గా IIIT హైదరాబాద్ లో వర్క్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ కాల్డ్ EDRI, ఎర్త్ క్వేక్ డిజాస్టర్ రిస్క్ ఇండెక్స్. అక్కడ నేను ఎర్త్ క్వేక్ ప్రీ అసెస్మెంట్ ఇంకా పోస్ట్ అసెస్మెంట్ యూజింగ్ కంప్యూటర్ విజన్ మోడల్స్ మీద వర్క్ చేశాను. ఓకే ఓకే, అంటే మీకు ఏమన్నా డ్రీమ్స్ ఉన్నాయా పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేయాలని? ఐస్పేస్ రీసెర్చ్ మీద కొంచెం మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను, లైక్ మేబీ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. లైక్ ఐమ్ స్టిల్ కొంచెం వర్కింగ్ ఆన్ ఫ్యూ రీసెర్చ్ చేయడం దేర్ అట్ ఐఐటి హైదరాబాద్, కానీ ఇంకా కొంచెం ఫ్యూచర్ లో డెవలప్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. బట్ ఐ హావ్ టు సీ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్స్ రోహిత్, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ మా, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ. చాలా మందికి చాలా కోర్సెస్ గురించి తెలియవు, ఆన్లైన్ లో ఫ్రీలో ఉంటాయని తెలియవు, అలాగే ఏ కోర్స్ చేస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయటం కూడా వాళ్ళకి కష్టమే. ఐ థింక్ your guidance could be helpful to some of them who are very keen on learning AI. Oh yes, yeah. I mean, yeah, actually thing is ఏంటంటే like I think there's like huge amount of resources in like the internet, like చాలా రిసోర్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ లైక్ ఈవెన్ చాలా మంది ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళ క్లాసెస్ లైక్ ఈవెన్ ఐఐటి మద్రాస్, ఐఐటి బాంబే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే they record the CSC AI machine learning lectures online and YouTube lo upload chestaru for students. So okay, like it's actually free and open source, so anyone can like everyone they can like IIT level lectures all free ga teeskochu for AI or any other concept, even for things like quantum computing also recently. Okay, so ivi YouTube lo free ga unnai, not just for the alumni and the students of the respective universities, adi vere vallu kuda chudochu. Yeah, like anyone, like it's completely accessible. Okay. Good to know. Yeah, మీతో మాట్లాడాలి అంటే
మరికొన్ని విషయాలు మీ గురించి తెలుసుకోవాలి. లైక్ యువర్ వర్కింగ్ నౌ, హౌ డు యూ ఫీల్ వర్కింగ్ అండ్ టీచింగ్ అడల్ట్స్? Oh yeah. So yeah, I mean, ఇప్పుడైతే I'm currently teaching adults like programming into AI concepts as well. So నేను నార్మల్ గా కాలేజెస్ కి గెస్ట్ లెక్చరర్స్ కి వెళ్తాను. సో అక్కడ యా మోస్ట్లీ కొన్ని AI లైక్ డీప్ లెర్నింగ్ మీద లేకపోతే కన్వర్షనల్ నెట్వర్క్స్ లేకపోతే ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో విత్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ మై కాలేజ్ లైక్ BVRITకి వెళ్ళినప్పుడు ఐ జస్ట్ థాట్ అబౌట్ లైక్ డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ న్యూరల్ నెట్వర్క్స్ అండ్ వాళ్ళు ఓన్ గా ఒక క్లాసిఫికేషన్ మోడల్ కూడా బిల్డ్ చేశారు. సో ఇలాంటివి కొన్ని నేర్పిస్తాను. అండ్ ఈవెన్ US లో I'm teaching students programming. So like I teach them like Python programming concepts and all this stuff. So yeah. నైస్. మనతో ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నారు. హలో అండి, నమస్కారం, జయభేరికి స్వాగతం. హలో. హలో అండి, మీ పేరు, ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు? మై నేమ్ ఇస్ అర్హంత్. సారీ, సే అగైన్. మై నేమ్ ఇస్ అర్హంత్. Arhant, okay. Hi Arhant, how are you? Yes, hello. Hello, can you hear me? How are you? Yes, I'm good. And where are you calling from? I'm calling from Hyderabad. Oh, good to know. Okay, you can talk to Siddharth. Yes. Yeah, hi Arhant. So Siddharth, I checked your website and you're like a huge inspiration. I just want to say, thank you. I have a few doubts. Yeah, go ahead. So I was thinking on getting on coding and stuff, but then people are talking about AI taking it over. So what do you have to say about that? I mean, I know people are like a bit scared about AI taking over human jobs and all. I mean, they're thinking the Terminator is going to come alive and all, but like I don't think it's going to happen anytime soon because AI's main concept is to sort of help the humans. You know, like if you think about it, even if you were to code, you need some help out there. For that, you might refer to articles and stuff like that. So I don't think AI will replace humans. AI is designed to help humans. I mean, think about it in this way: just because calculators were invented doesn't mean that mathematicians were like extinct, right? So yeah, it doesn't work like that. Also, don't you have JE? Oh yeah, I have my JE actually. Like even my admit cards, I mean, haven't released, right? So I have my JE on 29th. Yeah, like how do you manage this with JE preparation? I mean, like, yeah, I think I'm kind of managing it well because, I mean, I haven't studied. I mean, thing is, I'm mainly applying to colleges in the US, so I tried for that. But like coming back to my JE preparation, I think I'm pretty alright right now. I mean, I have some good faculties like Rudran sir, Pratik sir was helping me out right now, so. Hopefully, with that, I can like get like good percentile in that. So I mean, but I don't think JE is my complete onset goal. Like I have my college applications from the Canada and US, so I'm waiting for them. And how's your JE prep? What? Okay. Do you how much grass do you touch? I'm sorry. Like how what's your schedule of touching grass? I think it's. I mean, yeah. I think I go out to like play and all like here and there. But yeah, it's pretty often. Like I tend to go out and play, so it's pretty often. Yeah. Yeah. Yesterday I touched the tulsi plant. That's good. Yeah. So that was great meeting you. Thank you so much. Thank you. Thanks, Arhant. Thanks so much, and all the best to you too for your JE prep and exams. Okay. Yes, thank you. Thank you. అదండి, మనతో సిద్ధార్థ్ పిల్లి ఉన్నారు. హూ ఇస్ అ స్టూడెంట్, 12th అంటే ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు ఈ అబ్బాయి. అలాగే ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కూడా. ఎక్కడ అంటారా, మరి హైదరాబాద్ లో IIT లో
అందులోనూ పెద్దవాళ్ళకి గురువుగా ఉండి నేర్పించడం అనేది మరి ఈ చిన్నవాడికి ఆ అనుభవం ఎలా ఉంది అని అడుగుతున్నాం. మీరు కూడా ఆ అబ్బాయిని ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే, మీ పిల్లలు కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ, డేటా సైన్స్ కానీ, ఏఐ కానీ, అలాగే ఈ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్, పైథాన్ లాంటివి ఇవన్నీ ఏమైనా నేర్చుకోవాలి అంటే ఎటువంటివి నేర్పించాలి ఏంటివి అని కూడా మీరు సిద్ధార్థ్ని అడగచ్చు. మీరు హ్యాపీగా కాల్ చేసేసి మన నంబర్స్, యుఎస్ నంబర్స్, ఇండియా నంబర్స్ అన్ని మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను. మీరు కాల్ చేసి సిద్ధార్థ్ తో మాట్లాడచ్చు. సిద్ధార్థ్ కాల్ చేసి మాట్లాడాలి అంటే యుఎస్ నుంచి 703-618-78674, ఆస్ట్రేలియా 0280068674, ఇండియా నుంచి అయితే 7799198889. మరి ఎక్కడి నుంచైనా స్కైప్ ఐడి తోటి. స్కైప్ ఐడి tori.live1 TORI.LIVE1. అండ్ ఇప్పుడు మనము ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. పాపం అబ్బాయి చేత 20 నిమిషాల పైనే మాట్లాడించాము. ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఆ బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ లోపల మీరేమన్నా అడగాలి అనుకుంటే మీరు మీ క్వశ్చన్స్ తయారు చేసుకుని రెడీగా ఉండండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవరైనా స్వయం కృషితో పైకి రావాలన్నా కానీ పిన్న వయసులో ఉన్నాడు కాబట్టి అతనికి తల్లిదండ్రి ప్రోత్సాహంతో ఉంది, ఎంతో సహకారం ఉంది. అలాగే దానికి తగినట్టుగా ఇతనికి ఉన్న అభిరుచుల్ని పెంపొందించుకుంటూ తనకి తానే ఎంతో అభివృద్ధి మార్గంలోనే కృషి చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇలా సిద్ధార్థ్ లాగా ఎంతో మంది పిల్లలు కూడా చూసి నేర్చుకుని, అందరూ ఒకేలా అయిపోవాలి అని కాదు కానీ కొన్ని మనం మంచి విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. అందుకని ఈరోజు సిద్ధార్థ్ని పిలవడం జరిగింది. అసలైతే చిల్డ్రన్స్ డే November 14th నాడే చేద్దాం అనుకున్నాము, కానీ నాకు వీలు పడలేదు. అంచేత మరి ఎలాగన్నా జయభేరి మొదలు పెట్టినప్పుడు ప్రప్రథమంగా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సిద్ధార్థ్ తోనే చెయ్యాలి అని చెప్పి నేను నిశ్చయించుకుని వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ప్రామిస్ చేశాను, ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ సిద్ధార్థ్ తోనే చేస్తానండి అని. అలా అనుకుని జయభేరి ప్రారంభించడం, ఈ అబ్బాయి సిద్ధార్థ్ పిల్లి తోటి జయభేరి మోగించడం జరుగుతుంది. మరి మీ అందరు కూడా విని ఆనందిస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ చిన్న పాట, చక్కని పాట వినేసి మళ్ళీ కలుద్దాం. సిద్ధార్థ్ విల్ టేక్ అ షార్ట్ బ్రేక్ హియర్, ఓకే? And then we come back. Yeah. Thank you. ఎందరో మహానుభావుల త్యాగఫలం మన ఈ స్వతంత్ర భారతం. మన భారతదేశ రక్షణ ఎందరో వీర జవాన్లు అహర్నిశలు తమ ప్రాణాలను ఫణంగా పెట్టి కాపాడుతున్నారు. వారి త్యాగాలను స్మరిస్తూ మన జోహార్లు తెలియచేద్దాం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న మన తెలుగు వారి కోసం భారతీయ సాయుధ దళాల గురించిన విశేషమైన కార్యక్రమం జై హింద్ తో మీ ముందుకొస్తోంది మీ జయ. अभी ये कार्यक्रम से हम जो जवान का क्या क्या होता है, कैसा रहते हैं, सब सुन रहे हैं. अच्छा है आप लोग ऐसा आ रहे हैं सब जवान इधर. ఇంటర్నేషనల్ బోర్డర్ కి ఎల్ఓసి బోర్డర్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతారా? భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతదేశం నా మాతృభూమి, భారతీయులందరూ మిమ్మల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటాం. అంతగా చేయకపోయినా గానీ మాలో ఒక మంచి ఆలోచన కలుగుతుంటది మేడం, మీ కార్యక్రమాలు గానీ మీరు పెట్టే పోస్టులు గానీ. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. ప్రతి శనివారం సాయంత్రం ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం 4:30 నుంచి 5:30 వరకు, మరియు ఈస్టర్న్ స్టాండర్డ్ టైం ఉదయం 7 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు తప్పక వినండి. జై హింద్. తెలుగువారి ఆత్మీయ వారధి. Hi Siddharth, welcome back to Jayabheri ma. Yeah, hi ma'am. Hi. Okay. We are very close to end our program. సరే, ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నప్పుడు you were successful in many of the projects. Any hiccups with any project that you think of? ఏదన్నా బాగా కష్టం అనిపించిన ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా ఉందా? సో యాక్చువల్లీ universes.tech అని ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. అదేంటంటే లైక్ యాక్చువల్లీ చాలా కొంచెం డిఫికల్ట్ అనిపించింది. సో ఏంటంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో బేసిక్లీ వీ నీడెడ్ టు గెట్ లైక్ ది డేటా ఆఫ్ లైక్ ఈ హెల్త్ కేర్ ఇన్సూరెన్స్ డేటా కానీ వీ నీడెడ్ ఇలాంటి కోడ్స్ కానీ తేవాలి వచ్చింది. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ డేటా ఓపెన్ సోర్స్ కాదు, డేటా నార్మల్ గా జస్ట్ హాస్పిటల్స్ ఇలాంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. సో మేము కొంచెం జుగాడ్ ఇవన్నీ చేసి లైక్ మై కో ఫౌండర్ వి బేసిక్లీ ట్రై టు స్క్రేప్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది ఇంటర్నెట్. ఐ మీన్ అంటే వీ స్టిల్ ఫాలో ద లాస్ బికాస్ ఇంకా ఓపెన్ సోర్స్ కాలేదు కాబట్టి ఇట్స్ స్టిల్ ఫైన్, బట్
we had to just use some of the like just some thinking to like solve that issue. But అక్కడ obstacle వల్ల we had like చాలా time పట్టింది cross అవడానికి. But yeah. Oh, I know. I think it's another learning point, kada, through those projects. Totally. Yeah. We have a friend online again. Hello, namaste Andy. Jayabheri karikramam swagatam. Hi Andy. I have heard about this new programming language called Baby Oil. It is made by Didi. I heard that it is made specially for AI luxury products. Please, can you explain this? I am also an... Oh my goodness. Babu, what's your name first? Tell me your name and where are you calling from? I know you're very happy to call. Thank you for that. Hi, where are you calling from? Okay. Yora, he seems to be very happy to be talking to you, Siddharth. Yeah, I think so. Yes. Okay. So, basically coming through learning such hard projects, then what is your next project that is on hands with you now? So yeah, నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఇంకా నేను యూనివర్సిటీ ఇన్సూరెన్స్ హెల్త్ కేర్ యాప్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాను. బట్ లైక్ ఇంకా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మోస్ట్లీ నా కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ కోసం కొంచెం లైక్ ఫోకస్ ఈవెన్ లైక్ నా జే ఇంకా మిగతా ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఇలాంటివన్నీ వస్తున్నాయి. సో జస్ట్ దానికి కొంచెం టైం పెట్టాను. బట్ లైక్ I still have some few ideas. One thing ఏంటంటే I wanted to make an app for the environment where like tracking అంటే ఒక certain place లో ఎంత AQI levels అంటే air quality ఎలా ఉంది ఇలాంటి వాటి మీద వర్క్ చేద్దాం అనుకున్నాను. So I'm collaborating with this one organization, like a NGO organization in the US called Suraksha. So వాళ్ళతో collaborative I wanted to build this application. Okay. And university applications you mentioned. Does AI help in any way in finding a suitable university course and suitable university for a student, for instance? So normally, I think actually that is one app which also worked on. So actually, AI definitely చాలా help చేస్తుంది. ఎందుకంటే AI knows the data better. ఎందుకంటే for example, AI put almost years of data onto it. Try to find some patterns and we summarize the information better. So అందుకు AI will definitely, and you should, instead of being completely dependent on it, you can get a good advice from it. So అందుకే నేను like నా summer అప్పుడు like 11th summer అప్పుడు so I basically build this app called universes.app which is now it's rebranded to Leverage. So Leverage అనే యాప్ బిల్డ్ చేసాము. అదొక AI కాలేజ్ కౌన్సిలర్. సో ఏంటంటే సో ఏంటంటే లైక్ మీరు మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 10th ఎంత స్కోర్స్ వచ్చింది, 11th వచ్చింది, మీరు ఎగ్జామ్స్ లైక్ SAT లేకపోతే ACT లాంటివి రాస్తుంటే ఆ స్కోర్స్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వచ్చు. సో ఫర్ ది యూనివర్సెస్ యాప్ అవన్నీ ఇచ్చినాక ఇట్ విల్ బేసిక్లీ కంపైల్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ యూ కెన్ అప్లై టు అని. లైక్ ఈచ్ ఆఫ్ కాలేజెస్ కి మీకు ఇంత ఛాన్స్ ఉంది, దీస్ ఆర్ రీచ్ స్కూల్స్, ఈ స్కూల్స్ కొంచెం మిడ్ టియర్ మీకు కొంచెం ఛాన్స్ ఉంటుంది, అండ్ లో టియర్ అంటే సేఫ్టీ స్కూల్స్. లైక్ like application you can try applying for these two also. So I worked on it and it was a huge success actually. We like launches the roje our servers haven't crashed because మేము ఒక సింపుల్ మేము ఇప్పుడు ఒక ఫ్రీ టైర్ సర్వర్ వాడుతున్నాము అండ్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఒక వెబ్సైట్ ఉంది where you can launch your products officially, apps in your products. So మాకు ఒక like we were like product of the day I think for a while. So దానివల్ల we got a lot of users, చాలా మంది వాడారు. And one person also like gives a testimonial who got into Cornell. So by Cornell Keller and he sort of thanked universes for it. So yeah. We have another friend online. Hello Andy, welcome to Jayabheri. Jayabheri ki swagatam. Hello. మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నారు, అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారా ప్లీజ్? హాయ్ జయ గారు, నేనండి మధుని. హాయ్ మధు, ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నాను. వర్జిన్ ఐలాండ్స్ నుంచి చేస్తున్నాను. వర్జిన్ ఐలాండ్స్ నుంచి. థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ ఇన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నో ప్రాబ్లం అండి, థ్యాంక్ యూ. యా, టాక్ టు సిద్ధార్థ్ అండి. హాయ్ సిద్ధార్థ్. Yeah, hi ma'am. Hi. Hi, I work as an insurance and billing agent in a private medical clinic. Correct. నాకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంది. మీ యాప్ నేమ్ ఏంటండి? మెడికల్ కోడింగ్ యాప్. ఓకే, దాని పేరు యూనివర్సెస్ మ్యామ్. మీరు
you can find the website called university.tech online lo, like universs.tech, TECH. You can find it online too. Go slow, please. UNI. Okay, sorry. Universes.tech. I can keep it in charters, I think, I guess. Okay. But yeah. Okay. Yeah, ma'am. So like, yeah, normally like AI medical coder lab, we built this app. Like I think you're already familiar with the like this entire domain anyway. But Yeah, that's right. yeah, it'll automatically But be yeah. sometimes I do get a challenge to find the CPT codes for the according to the doctors ask to when they do surgeries and stuff. Like how easy that I can get access to those codes. How if I get a description to that search button, so I can easily find the CPT code, or something like I need to go through with the descriptions and what's not. So we made this like అంటే చాలా సింపుల్ గా అండ్ ఈజీగా బిల్డ్ చేసాం ఈ యాప్ అయితే. సో ఏంటంటే లైక్ నార్మల్ గా పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్స్ అయితే పీడిఎఫ్స్ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ ఒక సరైన ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది కదా. లైక్ నార్మల్ గా మెడ్ కేర్ కానీ ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ ఒక పీడిఎఫ్ ఫామ్ లో ఇస్తారు ఆ పేషెంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్. సో మా యాప్ ఏం చేస్తారంటే యూనివర్సెస్ ఆ పీడిఎఫ్ ని ఆటోమేటిక్ గా మీరు అప్లోడ్ చేసే యాప్ లో. అది సో బేసిక్లీ డయాగ్నోసిస్ మొత్తం చదువుతారు. ఇది అండర్స్టాండ్ ది డాక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఇట్, లైక్ ఏమేం మెడిసిన్స్ వాట్ డ్రగ్స్ హావ్ బీన్ అడ్మినిస్టర్డ్, ఇవన్నీ లైక్ టర్మ్స్ అర్థం చేసుకొని వెరీ గుడ్ లైక్ వెరీ అమేజింగ్ ట్రైన్ ఏఐ. ఇవన్నీ టర్మ్స్ అలా అర్థం చేసుకొని ఇట్ విల్ బేసిక్లీ స్ప్లిట్ అవుట్ దీస్ ICD and it'll give final codes and even descriptions like what made it choose a specific code and good descriptions history. And thing in we have tested universes with one RCM company here in Hyderabad in the US also. It's called Newport Med. So వాళ్ళతో మేము టెస్ట్ చేసాము and like our medical coding app, while the human coders it got like better accuracies. It has like 96% accuracy right now. So it's like nice. That's nice. Yeah. So. అయితే ఇంకొక క్వశ్చన్ సిద్ధార్థ్. ఈ కోడ్స్ అని ఇప్పుడు 2025 మాడ్యులేషన్ వచ్చే ఉంటుంది. ICD CMK ICD CPT కూడా వచ్చి ఉంటుంది. సో is that updated version I can get into access to your app? Yeah, totally. I mean, if anything, we'll be happy to talk to you. Like if especially you ICD-10 CM is like it's keep on changing, but it's trying to make it easy now. Totally. But it's keep on changing those codes related to the other genetical issues also and those stuff. So how it helps me out. So if I have. Correct. Like our thing is like we have a refresh rate. Ante entante we're always like our LCD kotta coverages kani NCD kotta coverages kani we're always like very particular about that. Like we're making sure our medical decision making and it's always updated with the new terms also. So eppudaina for example co-op if there's some new codes, new refresh or else new sort of descriptions are there, we'll make sure our model is like up to date with that. And it's auto refresh. Like data ekkada collect chestunamo, there's no inference. Like it's always like instance. And I'm always it automatically exactly. Nice. And even and it's also helped me out to build the inpatient admissions as well. That can make easy as well. It does. So basically మేము ఇప్పుడు కొత్త ఫీచర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం for voice transcriptions where ఒక లైక్ డాక్టర్ డైరెక్ట్ గా లైక్ పేషెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లైక్ ఆయన ఓన్ గా ట్రాన్స్క్రిప్షన్ రాస్తాం కానీ ఐ కెన్ జస్ట్ టాక్ విత్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ యూనివర్సెస్ టాక్ విత్ ద పేషెంట్ డ్యూరింగ్ హిస్ ప్రొసీజర్ అండ్ తర్వాత ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ టేక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అకౌంట్ అండ్ అది ఆటోమేటిక్ గా కోడ్స్ కూడా ఇస్తుంది. సో ఇట్స్ it'll automatically build transcripts and give codes. It makes life so easy. Sometimes it's so complicated, sometimes it's of course, really I agree. I mean, like even first time when domain guరించి like me and my co-founder heard of it, we were like ikkada definitely AI చాలా యూజ్ అవుతుందని we started building. Oh, nice. That's so nice. Thanks, Maru. ఇంత మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు ఇంకా ఇట్లాంటివి అచీవ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ స్టఫ్. Yeah, totally. Thank you so much. Thank you. Thanks so much అండి. థ్యాంక్ యూ మా. అది యూనివర్సెస్ UNIVERSIS. Oh yes, universes.tech. Yeah.
So, yeah, we'll have to quickly wind up, Siddharth. Got it. And can you tell me, like, AI seems to be the talk, the essence of the day at work. Do you think AI is going to control the world? I mean, not per se. Like, ఎందుకంటే I mean, definitely AI ఇప్పుడు చాలా లైక్ చాలా థింగ్స్ ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు ఆ మెడికల్ కోడింగ్ లేకపోతే ఇట్స్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ AI ఇప్పుడు ఆటోమేట్ చేస్తుంది. అండ్ లైక్ కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే it should be done in moderation. Like, I don't think AI completely గా హ్యూమన్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు because it still has flaws. And చెప్పాలంటే AI learns from a human. అంటే మనం చేసే యాక్షన్స్ నుంచి మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. Okay, at any point of time we can control. Yeah, even if universities could have to understand, like, to moderate AI, కొంచెం AI ethics labs and they're creating some principles, so AI is not used improperly. It's up to its standards. కొంచెం safe గా వాడొచ్చు అని they're putting up new like rules and stuff, which I think it's good for us. Thank you so much. One advice for young people who are interested in pursuing a career in data science or technology. What advice is there? I think like mostly I think you have to work on a lot of projects actually. And the thing is you can only learn, and here and you can only learn so much. That's the thing I like to think. So ఏంటంటే you have, because ఇప్పుడు చాలా data sets కూడా ఓపెన్ చూస్తున్నాయి, like Kaggle ఉంది, and then there's like these huge tech companies, MNCs like Google, Microsoft, Facebook, or Meta actually now. వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ data sets లేకపోతే problem statements ని they're daily releasing it, కొత్తవన్నీ. So in case our data sets host, you can try to understand their problem statement and try using your skills to solve it. So ఎందుకంటే I think it's all about like how many more projects and more internships you can work on. So instead of like just like doing courses and like what came used, like I would suggest you to work on projects and practically do them and apply them and see the results and then move forward. Exactly. Yeah. Good. Great going. Thank you so much, Siddharth, for your time. I know you're busy studying as well, working along with your university admissions and JEE prep also. We wish you all the best and very proud of you. Thank you so much for your time. And keep shining, keep rising and keep shining. Okay. Thank you so much, Ma. Thank you. Yeah. Bye-bye. Bye. అదండి, మనం ఈరోజు మాట్లాడాము సిద్ధార్థ్ పిల్లి తోటి. సిద్ధార్థ్ పిల్లి ఎవరంటే విజ్ కిడ్ నుంచి సీఈఓగా ఇప్పుడు ఏఐని ఫ్యూచర్ గా తను ఏ విధంగా పరిగణలోకి తీసుకుని పనిచేస్తున్నాడు. అతను చాలా యాప్స్ అవి కనుక్కోవడం జరిగింది. ఒక చైల్డ్ ప్రాడిజీ, అలాగే మరి ఏషియాస్ యంగెస్ట్ డేటా సైంటిస్ట్ అనమాట. ఐఐటిలో హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తూ ఇప్పుడు సిఇఓ SIDDAI సిద్ AI అనే కంపెనీలో సిఇఓగా అతను సేవలు అందిస్తున్నాడు. వి విష్ ఆల్ ద బెస్ట్. టోరీ ఆత్మీయులందరికీ కూడా అనేక ధన్యవాదాలు. కాల్ చేసిన అర్మాన్, రోహిత్, అర్హాంత్ అండ్ మధు గారికి అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అలాగే వింటున్న ఆత్మీయులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. ఈ రోజు సాంకేతిక సహకారం అందించిన కోటికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, కొంచెం ఆలస్యం అయిపోయింది, మన్నించాలి. తరువాయి కార్యక్రమం వచ్చేస్తుంది మీ అందరి కోసం. వింటూనే ఉండండి జయభేరి. ప్రతి శనివారం ఇదే సమయానికి మీ టోరీలో. నమస్కారం, సెలవు.